Eye for Art is such a lovely project which brings together resources and people to enable them to see the world in a different way. Now, as an artist, I believe that art is like putting on a different lens over your eyes and seeing the world through those lenses, which allows you to have a different understanding of the world. So I think it's very beautiful and very poetic that art is being used as a way of bringing a partial gift of sight to the visually impaired. It's an amazing project. The legally blind. What does it really mean? It means a person who has a vision of 20 by 200. We normal people who can see an object 200 feet away from. But a legally blind person has to stand 20 feet or closer to see the same object. Good evening, all of you, and thank you to the Rotary Club Madras East for inviting me to be the chief guest this evening. It's a very humbling process to be here and to see the wonderful things that are being done, in a world that we need hope, right? And this is something that gives us hope. Now, I'm an artist and I use my eyes so much in the work that I create. It's something that many of us take for granted. The ability to see and the ability to read, the ability to use our eyes and understand the world around us. So I think it's very sort of wonderful and really poetic that we're using art as a way of giving this incredible sense of connection with the world to people who are visually impaired. I think there is, an immense beauty to that process, and I, obviously thank Purtima and the Arts House and all the wonderful people, Sujita, for putting this initiative together and to kind of bring many streams of thought and knowledge together. I mean, why do we buy art? I hope people will buy a lot of the wonderful art around us for many reasons, as a way of connecting with the contemporary world in which we live, as something to make your home beautiful, for sure. I mean, I completely disagree with the notion that art is just decoration, because the minute you bring in somebody else's ideas and vision and way of seeing the world into your house, that does have, a knock-on effect. And here, with the act of buying, you're also helping somebody else see the world in a different way. Sujita was talking about my TEDx talk, where I talked about seeing the world through different lenses. And I do use art, science as a prism with which to see the world. You're looking at the world through microscopes and telescopes. And really what I'm saying is, you think you know the world so well, but you really don't. And with this initiative, it's also sort of saying, there are so many people who don't have the privileges that we have. So when you put on these different lenses, whether it is to look at art as something that brings joy and pleasure and education and a connection to the world, as well as helping somebody who may not have those connections, I think it is a wonderful initiative. It really shows an eye for art. And thank you so much for being here and for inviting me to be part of this evening. Thank you. ஒரு பர்சன் நார்மல் பர்சனா இருந்தாலுமே அடுத்தவங்களோட மனுஷங்களுடைய உதவி தேவைதான். பட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு எப்பவுமே எக்ஸ்ட்ராவா தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கு, இன்னொருத்தவங்களோட ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கு அப்படின்றத ஒரு நார்மல் பர்சனா இருந்து எங்களோட ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்மார்ட் விஷன் கிளாஸை ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மார்ட் விஷன் கிளாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுடைய நாங்கள் யாரும் தெரியாது. இப்போ யார் இருக்காங்க, ஜென்னா இல்லை லேடி இருக்காங்களா முன்னாடி, அவங்க சின்ன பிள்ளைய குழந்தையா எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் அந்த விஷன் நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா கிளாஸ் நம்ம போடும்பொழுது அவங்களோட ஃபேஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவங்க யாருன்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து இப்போ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, க்ரோத் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நினைக்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு. எங்களை பத்தியும் யோசிச்சு எங்களையும் இந்த பார்ட்டா இந்த வேர்ல்டுல நினைச்சு எங்களுக்காகவும் இதை கிரியேட் பண்ணி தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னும் எங்களுக்கு வந்து இந்த ரீடிங் அடுத்தவங்களுடைய ஹெல்ப்பை எதிர்பார்க்காம நாங்களே வாக்கிங், ரீடிங், அப்புறம் கலர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறத கூட எப்படின்றத
அந்த ஸ்மார்ட் விஷன் கிளாஸ் மூலியமா நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றத நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்மளோட கண்ட்ரியை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் சேனல் ட்ரை பண்ணுங்க. பெல் பட்டனை